Hello students, the question is 3-point charges each of charge q are placed on vertices of a triangle ABC with AB equals to AC equals to phi L and BC equals to 6L. The electrostatic potential at the midpoint of the side BC will be option A 11 upon 48 q upon pi epsilon naught L, option B 8 q upon 36 pi epsilon naught L, option C 5q upon 24 pi epsilon naught L, and option D 1 upon 16 q upon pi epsilon naught L. So the problem is based on the topic electrostatic potential. The basic concept used here is, suppose there is a charge, q, and we have to calculate the potential at point P, which is r distance away from this charge q. Then the electrostatic potential is given by formula V equals to 1 upon 4 pi epsilon naught q upon r. So this is the basic formula which is used to solve this problem, and some geometry is involved also here. Now in short, most of the time we can write 1 upon 4 pi epsilon naught as some constant k. So in short, this formula can also be written as kq upon r. So for intermediate calculations, we can use kq upon r. And finally, we can put the value of k as 1 upon 4 pi epsilon naught r. Now this is the situation. This is the triangle ABC. It is an isosceles triangle having the equal sides as AB and AC, which are given as 5L each, and the third side, which is unequal to these two, is 6L length, that is BC, and we have to calculate the electrostatic potential at the midpoint of line BC. Let us call this point as point D. So we have to calculate the potential at point D. So the potential at point D is due to the three charges placed at point A, B and C respectively. So the potential at D is equal to the potential at D due to the charge A placed at A plus the potential at D due to the charge placed at B plus potential at point D due to the charge placed at C. So by using the principle of superposition, we will calculate the each potential and take the algebraic sum. Now all of the charges are equal in value. So VDA is 1 upon 4 pi epsilon naught q upon r. R means the distance of D to A. Now this is the right angle triangle. When we join the midpoint of BC with A, then this is the right angle triangle. Triangle ABD is the right angle triangle. Now in this triangle, this side AB is the hypotenuse, this BD is one side and this AD is another side. Now BD length is half the length of BC. So if BC is 6L, then BD is equal to 3L. So one side length is 3L and one side length, which is AB, is equal to 5L. From this we can calculate AD from Pythagoras theorem, which is equal to 5L square minus 3L square whole square. Now this comes out to be 25L minus 9L, which is 25L square minus 9L square, which is equal to 16L square, and which is equal to 4L. So the length of AD comes out to be 4L. So we put this value in place of R here, 4L. Similarly, for the potential at D due to point B, we can calculate. The distance is 3L here. So 1 upon 4 pi epsilon naught q upon 3L plus VDC, that is the potential at D due to the charge placed at C. So this is 1 upon 4 pi epsilon naught q upon 3L. Now take the LCM as 4 pi epsilon naught into 12L. So this comes out to be q times, this is equal to q times 3L, basically q times 3 plus 4 plus 4. So this value comes out to be 11q upon 4 into 12 is 48 pi epsilon naught L.
So 11q upon 48 pi epsilon naught L. This is the final result. And option A is correct here. Option A is correct here. तो हमें यहाँ एक प्रॉब्लम पूछी गई है, इसमें कहा गया है कि 3 चार्जेस प्लेस किए गए हैं एक पर्टिकुलर ट्राइंगल ABC के कॉर्नर्स पे। यहाँ पे AB लेंथ दी गई है 5L, AC लेंथ दी गई है 5L और BC लेंथ दी गई है 6L। हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है एट द मिड पॉइंट ऑफ BC। एट द मिड पॉइंट ऑफ BC मीन्स एक ऐसा पॉइंट जिसकी की दूरी B और C से बराबर हो, और नेचुरली वो वैल्यू होगी हाफ ऑफ 6L विच इज़ 3L एंड 3L ईच। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालने के लिए जो कंसेप्ट यूज़ किया जाता है वो ये है, अगर कोई एक पर्टिकुलर चार्ज Q है, उससे R दूरी पर कोई पॉइंट P है और इस पॉइंट पे हमें एक पोटेंशियल निकालना है V सबस्क्रिप्ट P, तो उसकी वैल्यू होती है 1/4π0 Q/R। तो यही फॉर्मूला हमें यहाँ यूज़ करना है, साथ के साथ थोड़ी ज्योमेट्री यूज़ करनी है। हमें निकालना है पोटेंशियल एट पॉइंट D। अब पोटेंशियल एट पॉइंट D जो है वो 3 अलग अलग चार्जेस की वजह से होगा, तो यहाँ पे हमें प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ एनर्जी का कंसेप्ट यूज़ करना है। सबसे पहले हमने निकाला पॉइंट D पे पोटेंशियल ड्यू टू द चार्ज प्लेस्ड एट पॉइंट A, उसे हमने कहा VDA, वो बराबर होगा 1/4π0 Q/4L। ये निकाला हमने इस ट्राइंगल से पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके, हमने AD लेंथ निकाली 4L। ऐसे ही VDB निकालने के लिए डिस्टेंस हमने चूज करी 3L। ऐसे ही VDC निकालने के लिए डिस्टेंस हमने चूज करी 3L R के प्लेस पर, इस फॉर्मूले में R के प्लेस पर। फिर हमने एलसीएम लिया, इसका एलसीएम 12L एलसीएम आएगा, और फाइनली सॉल्व करने के बाद जो रिजल्ट हमारा आता है वो आता है 11Q/48 पाई एप्सिलॉन नॉट L। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। सो होप यू अंडरस्टैंड द एक्सप्लेनेशन। थैंक यू।